Receive your blessing in the name of Jesus. Baraka kuu. Let me tell you something. When the great grace is upon your life, even your enemies will never succeed in fighting your life. They will never succeed. They are trying to hinder your life. They are trying to hinder your ways. They will never succeed when the Lord is with you. They will try. They will try to shake your body. They will try to shake your money, your financial status. But they will never make it. You will come out victorious because the great grace upon your life will fight for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Na chochote utakachojitabiria kitatimia. Ukijitabiria nitajenga, even if it's after 10 years you will be in the house. Ukitabiria utanunua shamba, hata kama ni miaka 10 utanunua shamba. Ukisema lazima mtoto wangu mmoja afike university, atafika. Watu walio na neema kuu, they learn how to prophesy good things in their lives. But people who are not sure of their salvation, they will be doubting. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuambia I had money some days back ago. Wewe ukiwa na pesa ndio ujenge nyumba bwana. Tafadhali jenga nyumba nzuri. Wachana na mgongo punda. Lakini kama huna pesa jenga hata hiyo mgongo punda nyumbani. Lakini kama unaweza pata pesa, ng'ang'ana jenga kanyumba kazuri. Jiwekee budget. 3-bedroom house. Anza kujenga hata kama ni after 5 years. Yangu nilianza kujenga 2018. Corona imekuja, imeisha, assembly nimepoteza, sasa it's almost 2 years, bado nang'ang'ana tu haijaisha. Lakini nimekaa ndani, stima iko ndani, milango nimeweka, madirisha kila kitu. Sio nikuweka tu tiles. Si Mungu amenipea miaka Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. And I know hata kimaliza miaka 15 nitaishi kwa nyumba super. Nyumba super. Nyumba ambayo ukiingia na nakwambia ukisikia you want to refresh yourself, you can go like this and enter that room. Bwana hii mambo ya kuonyesha pasta nyumba ya mandizi. Wewe mtu mzuri sana hapa. You are sitting in a 2-bedroom house with a 60-inch television in the house. Safari buti kwa mguu. Bed ya yangu ni ya 100 ni madadi tu. Kuna watu wanavaa bed ya 4,000 bed. Ngoja kitu kifanyike uende kwao. Akikuonyesha room ya wageni unashindwa, nizunguke niende nyuma hiyo kitu amenionyesha. Maana gunia imeraruka ukiwa ndani. Na limiti ya ile makondo imetalika na haijawekwa ile manini. Wacha hiyo mchezo. Kuwa na nyumba nzuri vile unakaa Nairobi, kaa mashambani kwa jina la Yesu. Kama unawasha stima Nairobi, washa nyumbani kwa jina la Yesu. Kama una flash toilet Nairobi, flash nyumbani kwa jina la Yesu. Na sisemi usikae nyumba mbaya, kaa nyumba nzuri. Kama unaweza. Sisemi wale wanakaa nyumba mbaya ni kupenda kwao. Nani anapenda maisha mabaya? Nani anapenda maisha mabaya? Kama kuna pastoral work, ukisikia pastor anatembea unajipa shughuli. Maana unajua atakalia wapi? Maana kiti ni mtungi. Mtungi ya maji ndio mtungi ya maji. Na hiyo ndio maji ya kunywa na ya kupika na kiti. Alafu bahati mbaya umetandika hata juu leso pastor amekalia na hujachota maji ya kunywa. Mungu akufungulia mlango ukae maisha mazuri. Mwaka huu ni mwaka wa mabadiliko.